Hello there. Good morning, good afternoon, good evening. Hi, hi. How was Christmas? Pretty good. Oh, Christmas Eve. I gave up after one party. I felt kind of bad, but me and my bros, we all collectively went home. Like, Mom, Dad, you enjoy the next house? The three of us, we give up. We're tapping out. Sorry. I kind of wish I did go for the other house's food. But at the same time, you know, I know when to call it quits. Sometimes. Only sometimes. I'm excited for New Year's Eve. New Year's Eve should have a lot of food too. Though, tomorrow, for New Year's Eve, I work all day. And then I get to go to the party afterwards. Oh, I'm gonna hope I can survive the shift well. It'll be fine. I believe. And, wait a second, did OBS-kun? No, okay, OBS-kun's good. I got scared for a second. I thought it was acting up, but no. So let's test this out for Rhapsody Quartet. An accident occurs on the cusp of an anniversary. Hello, hello, welcome, welcome. Zuchero brings all of its forces to bear to protect their cafe. Will their plan be successful? Ooh, cafe? Oh, I'm excited. Oh, time to find out. Later on, I gotta get Makiatto her dress. Like, holy cow. For reaching pity, it was funny. First they pulled someone else, and then right at the end of that same multi-pull, Makiatto came home. So I'm like, you know what, girl? I'll get you your dress. Ooh! Oh my goodness, that's a fun Christmas. To New Year. Aw yeah, relaxing at a hotel. Nice. Air exchange. Unexpectedly, the first surprise of the store anniversary celebration arrives. Level 15, I am strong enough. I'm happy about this. Now I just gotta hope I can win the 50-50 for Makiatto's weapon. Hey, hello, hello, welcome, welcome. For Christmas, it was such a big surprise from my friend. What she gave me a bunch of HoloLive merch, and I was like so touched. And she also gave me some Indomie, specifically chicken curry and onion chicken. I was like, wow, such a thoughtful gift. Food and VTubers. Like, thanks, girl. I still gotta watch Kamen Rider. It is a bright and sunny afternoon in the satellite city of CHE-02. There aren't many people in the satellite city during the daytime. Shakrai and Centauresi are each pushing a cart along the road. The carts are piled high with boxes. Lost in the joy of consumer hedonism, Shakrai hums merrily and skips her way along the road. Oh, I'm playing the mini-sodes for To the Moon on Friday. Friday for my time zone. Oh, she's so cute! I love how Shakrai just sing talks. Oh, adorable! Ooh, earphones are good. I should have ordered myself better earphones for Cyber Monday, but I forgot. I want to see Shakrai's concert. That sounds fun. And also wild with pigeons and fireworks. Yeah, it is a surprise seeing them. At first I thought I was gonna see Makiatto, but no.
Also, I like the area they're in. I see a bakery, a coffee shop, and a bookshop. Shakurai shoves her cart forward and lets go of the handle before doing a little pirouette and extending an inviting hand to Centauresi. As she sees a small mountain of boxes on the cart about to fall over, Centauresi frantically reaches out to keep it upright. Holding up fire hoops? Is that really that simple? Yeah, that's intense. Who's more high maintenance? Shakurai in this game or Ellie inside of FGO when it comes to their concerts? Holy cow! Ellie, definitely Ellie. And for this event, I want to be able to at least use those tickets. Hopefully I can use those tickets. Since I see those 6 tickets a day thing, I'm like, uh-oh. I gotta at least get to the point where I can use them if I'm not using them right now. She wanted Makiatto to wear a mascot outfit? Now I want to see what kind of mascot Shakurai was thinking of. I want to volunteer for the mascot. That sounds fun. Oh, that's how it is for those tickets? Gosh darn it. It whips it with Shakurai. Shakurai notices something on display in a shop window and promptly ditches her cart once again to hop, skip, and jump over to it. Her eyes go wide as saucers as she gawks at the interior. Interrupted mid-sentence, Centauresi is forced to drag both carts behind her in an effort to catch up with Shakurai. I stay up for until midnight. Like heck, I can't imagine trying to sleep through that. All the fireworks are so loud outside. Okay, if those tickets just stack up, that's good. Phew! Ooh, it's a bear mascot. Uh-oh, what's happening? Shakurai crouches down as a miniature security robot flies past her head, barely missing her and smashing the glass storefront behind her. Its point of impact is where her head was a moment ago. Uh-oh. She slowly raises her head and glances toward the shattered window. The kitty mascot costume she's been looking at has a huge hole in its belly. Aw, not the kitty mascot.
the security robot's carcass is smoldering in the hole and throwing off sparks. Sentarese drags Charcuterie behind the fully laden carts and carefully peers through the gaps in the boxes. Several machines are running wild all over the street, throwing nearby objects at the mini security bots chasing them. What the heck is going on? I like how Sentarese is just like, let's just sit back and enjoy the show. Look at that street brawl. Oh, that sounds like a nice time hanging out at the relative's place. A berserk machine rushes at a small cargo truck that's taking on goods. In a fit of maniacal pique, it begins grabbing its contents and throwing them all around. Someone who looks like a driver hurriedly jumps down from his vehicle and frantically tries to gather up the boxes. Hey, hello, welcome. This game has been fun so far. I thought I'd be learning about Makiatto, but instead I'm learning about Charcuterie and Sentarese. Sentarese is pretty fun. I like how she's the cool, calm, and collected type versus Charcuterie, who's just like, wee! Music! Mascot! Causing trouble in front of a super idol is not allowed. Miss Charcuterie, please stay hidden. Please stay hidden, nah. Just go all out. But now they're staying hidden because she's not fighting here. Yeah. I want to be able to raise so many more of my gals, but I'm running out of resources. My gosh darn it. I need a lot more EXP tickets for both the dolls and the weapons. Just oof. And when Suomi's outfit comes back, I gotta get my Suomi her outfit. And also more copies of her. Since I don't have any copies of my Suomi, just the base Suomi. And so far so good. Oh man, I'm so close to reaching pity for an SSR weapon for the weapon banner. I'm hoping I get lucky and get Makiatto's weapon. And if not, gosh darn it. Please 50-50, be kind. Nice. GG easy. Ooh, Makiatto's that powerful? Oh, wonderful. Oh, I'm super happy about that. I mainly wanted her because she's cute. And I just like how she was drinking tea inside of her trailer. That automatically won me over.
Because always waifu over meta, but if waifu is meta, even better. Ooh! Nice laptop upgrade. 24 RAM and 500 SSD. Nice. After a flurry of activity, the two of them finally manage to gather up all the boxes and put them back on the crates. Before they can breathe a sigh of relief, however, the two of them have to beat a silent and hasty retreat from their messy surroundings as the sound of police sirens fills the air. The Great Escape. Oh, wonderful! Makiatto sits at the counter inside the bright and clean Zucchero Cafe and casually picks up a flyer. Without thinking, she folds it into a paper plane and raises her hand. Pointing the plane outside the nearby window, the calm atmosphere makes her thoughts drift into the distance. Where could they be now? In the yellow zone? Or perhaps the red zone, which is more dangerous? If only this plane could ride the wind to their side. Hey, hello, welcome. Ah, yeah, that is pain and suffering when it comes to power creep. Oh, the feels for that. It's all because of that damn agreement. Oh, hello, Springfield. I don't know who you are, but it's nice to meet you, Springfield. I love her apron. Springfield deftly removes the paper plane from Makiatto's hands and unfolds it, then quietly slides a stack of flyers by her side away from her. Holy cow, the moment you checked your supports, there were tons of like, dupe 6s for her. Holy cow! Springfield's in the first GFL game? Ooh. Is she gonna be in this game too? As a summonable person? Because I'd want her. She's a T-doll, so she might... Yay! And Makiatto was also in the first game. Oh, Springfield's like an old friend of ours. Okay. The cafe door opens and two mountains of boxes lurch in. Centaurace is barely visible from behind her pile, but Charcuterie is completely obscured by hers. Springfield rushes out from behind the counter and helps to bring them in. I like that. You noticed my prettiness. Wow, and it's gonna be a cafe performance. Hey, Makiatto, you're cute.
Makiatto's adorable. Before Makiatto can finish, Charcuterie is already scampered out of the cafe with a fat stack of flyers in her arms. At the cafe entrance, Charcuterie is talking to a very annoyed-looking customer. The only one here who wasn't in GFL 1 is Charcuterie. Ooh! Makiatto harums quietly and turns away from Charcuterie. Then she picks up the crumpled flyer beside her and starts folding it into a paper plane. Oh, the outfit that Makiatto has, the dress you can buy, was also in the first game? Ooh! Oh man, now I'm so curious what other outfits are from the first game that might be brought over. Uh-oh. Because I know from the first event in this game, I do want Dushib Naya. And if she has a cute outfit too, gosh darn it. Soon the door to the cafe's kitchen opens. Centauresi emerges while wearing an apron and prepares to brief Springfield on events that transpired earlier. After thinking about the best way to do it, she adds several maps of the region where the incident took place and sends them over to Springfield. Springfield picks up her terminal. Makiatto does not answer. Instead, she turns away, frowning a little. Not far away, Charcuterie hands a flyer to a more amicable-looking customer. Oh, that's cute! A Christmas party in the mini-sode. Springfield sighs and then heads over to Charcuterie. This cafe is interesting. There's dartboards in the background and a bunch of other mysterious things on the shelves. I want to go here. Charcuterie thinks for a bit, then puts a flyer down for a customer from just now, before running over to the kitchen, which is the source of the noise. From where she's sitting at the counter, Makiatto watches as Springfield hurries into the kitchen and tilts her head. Meanwhile, more noise comes from the kitchen. I guess this cafe is usually a super chill place to be, but because of Charcuterie going around handing out her flyers and screaming in the kitchen, people are like, I came here to relax, gosh darn it. It's like, come on, people. Like, if it's once in a while, it's not too bad. Plus, at least Charcuterie's cute. Makiatto gently pushes the door to the kitchen open. The first thing she sees are Springfield and Charcuterie with grim looks on their faces. In front of them is well, ooh!
Welcome, welcome. Thank you for the gacha luck. A high-end buffet? That lasts till midnight? I wanna know how it is. Oh, that sounds delicious. I'm debating if I wanna get some all-you-can-eat during New Year's Day. It is a cute little robot. Look at its little legs. Deet deet deet. It's deet deet deeting. Oh, it's so cute. Deet deet deet. Beep beep. Well, Sharkry, you're the chosen one. Yes, please no fighting in the kitchen. Okay, now how bad can this be? Take care of yourself. I don't have time to babysit you. Oh, no one pays attention to Sharkry. What a pity. Don't overextend. Stay sharp. Yeah, I get it. This'll be fine. Totally fine. I love being able to bring friend support. Like, holy cow. So satisfying. Go get him. It's nice for Makiatto to volunteer to help out. And then there was one. Dang, he lived to see another turn. Goodbye, Deadeye. And yay! Confirm. Danger wanted. Let's join forces to capture this dangerous fugitive. Dangerous fugitive? Ooh, exciting. Wait, is she an employee? She and Springfield used to run the GFL 1 cafe. Oh my goodness, you look cuter with your head down in despair. How adorable. Sharkry does a little pirouette midair as she jumps up to the super diner gate that had been pointing its guns at her just a moment ago, and gently raps on its head. The sight of its suddenly raised muzzle frightens her into retreating to her original distance. Uwa. The super diner gate retracts all of its weapons back inside its body. Its blinky lights go out, and it crouches quietly on the ground. It looks completely harmless and even a little cute. Sharkry remains well out of reach, still eyeing it warily.
Dee dee dee. Beep beep. ではそろそろ事情を説明してもらえますか？店長に言われて買い出し物を整理しようとしたんだけど、ドアを開けた途端にダイナーゲートがロッカーを壊そうとしてるのが見えて、あの中にはズッケロの宝物が入ってるから壊されるわけにはいかないでしょ。それで後のことは店長が見た通りだよ。どこかおかしなところを触ったりしませんでしたか？本当だって、店長にそんなこと言われたらシャークリー傷ついちゃう。二人ともこれを見て。こっちの箱に穴が開いてる。多分ここから出てきたのね。In this case, I feel like Sharkri is fine because she's an idol. この子勝手に起動して Like, if the idol type acts cutesy, I'm fine with that just because idols being like that, it's understandable. これ全部あんたが買ったものよね。 But if a nurse started acting like that towards me, I'd be like, what? おかしいんじゃない？治安部門にでも知られたらズッケロなんて一発で見せちまいよ。だからちゃんとペット用のモデルを選んだんだって。燃える輪をくぐらせたり可愛いリボンをつけてあげたりしたかったの。こんなアクション映画に使うようなのシャークリー大嫌い。燃えるわ。そう、 That's how you feel about ダイナーゲート Kofune as well? ライオン耳とかたてがみとかも一緒に買ったんだよ。本当に余計なものばかり買ってるうちに間違えたり。余計なものって何？ I wonder if this game would have any collabs later. Springfield slaps a hand over Sharkri's mouth and keeps her from saying anything else. はあ？ Uh-oh. 店長、お客様は全員帰られました。状況はどうですか？センターレーシー、いいところに。シャークリーたちが買ったダイナーゲートはこの子じゃないって言ってよ。ダイナーゲート？どうなっているんですか？どうやら買い出し物の中に紛れ込んでいたようで。いいえ、私たちが購入したものとは違う。 Ooh, a free Dynagate then. 購入時入念に確認しましたが、その時の個体は黄色に塗装されたペット用モデルでした。入れていた箱も記憶にありません。 Oh, and it's a pet one, even better. ほら、シャークリーは嘘なんてついてないもん。つまりどういうことでしょう？事故に遭った際に取り違えたのでは？あの時の人間。 Oh man, for the main story, I'm still stuck in like chapter 3. はっきりしなさいよ。帰りの途中で P-MD の機械が起こした騒動に巻き込まれました。現場の近くに積み込み中のトラックがあったのですが、混乱の中で I just went from events to training arc and back to event. そうそう、急いでたし箱の見た目も似てたから中身まではチェックしてなくて。私は重さに違和感を覚えましたが、緊急だったのでそこには触れませんでした。申し訳ありません。この件に関しては全て私の責任です。センターレーシーは何も悪くないでしょ。余計なことに気を取られたシャークリーが悪いの。 I like how Sharkri is taking responsibility. しかし二人は何も悪くありません。人命救助は確かに優先すべきで、そんなのどうだっていいでしょ。今は他の箱も全部開けてチェックすべきよ。他に変なものが紛れ込んでるかもしれない。 Okay, I agree with this. Check all the other boxes too, just in case. で手分けしましょう。 Don't want any more hidden robots. 何よこれ。ライブ用の衣装は無事ですが、マジックの道具の方は。これは全部軍の正式装備よね。シャークリー、あんたの Spraying confetti with military spec weapons. Oh my goodness, that would hurt. マキアートの冗談ってつまんない。冗談じゃないわよ。 Springfield shoots a disapproving look at Sharkri, and then she pats Makiato's arm. まあ
It would be hilarious if 兵器輸送の準備を they accidentally swapped boxes. シャークリーのマジック道具と取り違えたってことね。相手が持っていったのは鳩に風船、それから花火。 Yep, a bunch of pigeons, balloons, and fireworks. 高かったのに。 I don't know how much pigeons cost, but fireworks are very expensive. そこセンタウレイシーさん、どうかしましたか？ボタンがありません。どこかに落としたのでしょう。あれじゃない？そこの光ってるやつ。ありがとうございます。これは Fancy badge. 狼の顔でしょうか。珍しいですね。見せて見せて。見たことないブランドだな。 I want to keep that badge. It looks edgy. 念のためそのままにしておいた方がいいわ。それって手がかりってこと？ついてる。ならさっさと持ち主を特定して取り違えたものを返しに行こう。わざとじゃないし丁寧に説明すればキュートなシャークリーを許してくれるかも。そう簡単にはいかない。 Ooh, for GSSR, I gotta check who's on the banners. どれもこれも結構改造されてる。特にこのダイナーゲート。これはどう見ても違法改造の範疇。 I'm hoping to get someone new. かかる費用と技術は言わずもがな。それに衛星都市に運び込もうとするなんて。スプリングフィールド、これって CHE02 のギャングが関わっていると。Makiatto and Sharkree's dynamic's pretty fun. じゃあ返すのがダメなら治安部門に任せればいいでしょ。あんたどんだけ世間知らずなのよ。そいつらの危険性がわからないの？軍用武器の改造、取引は重罪よ。あんたたちにそいつらの取引の存在がバレたと知られれば、ここにいる全員もズッケロそのものも消されるわよ。 I like her polite way of telling people off. Listen here, princess. Makiatto's tone is stern and Sharkree is clearly shaken up. However, she recovers with a flutter of her eyelashes, and after wiping the shock off her face, she smiles. そこまでズッケロを思ってくれるなら何か名案があるんでしょ。経験豊富なマキアートさん。だからそれを今。あれ、世間知らずのシャークリーと違ってマキアートならそんなのパパッと思いつくと思ったのに、シャークリーとの口喧嘩に演算リソースを割いちゃってるんだ。はあ？あんたごときに？二人ともそこまで。シャークリーさん、なんとかしたいのはわかりますが、マキアートさんの懸念にも一理あります。はいはい、わかったよ。マキアートが緊張してるみたいだから雰囲気を和らげようと思ったんだけど逆効果だったみたい。そこまでいがみ合うなんて何があったんです？ Well, it does seem like Sharkree does like some danger in her life. Since she's like, I want flaming hoops. I want fireworks. So of course she's into this. Makiatto folds her arms and remains silent, while Sharkree simply tucks her hands behind her and lightly stomps on the squirming diner gate. Springfield chuckles, at a bit of loss for how to handle the pair. 外うるさいね。街道アナウンスのようです。聞いてみましょう。For next year, first thing I want to do is summon the Sussy Priest in FGO. I will get him spicy mapo tofu as an offering. 緊急体制へ移行し、2時間以内にすべての商業、公共施設を停止いたします。外出予定を調整し、不要不急の外出はお控えください。緊急事態の際は30分以内にお近くの観光庁へご通報ください。繰り返します。緊急体制？どうして？原因には言及せず、事前の情報もなし。とにかく今は指示に従って閉店します。
緊急体制の長さによっては店内ライブの中止も検討する必要があります。中止？確かに来週もこんな感じだったらライブができなくなっちゃう。そこじゃないでしょ。まずはこの部屋にあるものをどう片付けるか考えなさい。緊急体制だと身動きが取れないのよ。二人とも落ち着いて。リバさんからの通信です。センターレイシーさん、シャークリーさんに締め作業の流れを一通り教えてあげてください。常連さんたちへのメールも忘れずに。 I want to force him to work for me, that's why. I want to summon the sussy priest just to force him to do things in my Chaldea. なんでこんなタイミングで連絡してきたのかなって。まさか緊急体制と関係あったりして。 Like heck, I haven't even looked at what he does. I just want to summon him just to force him to work. お店の中に入れておいてあげたから。礼ならいいわよ。誰があなたなんかに。じゃあカウンター掃除行ってきまーす。テンションおかしくない？マキアット、顔。Makiatto absentmindedly reaches up to wipe her face and finds her hand covered in chalk dust. She quickly glances into a piece of reflective glass and then uses her sleeve to frantically try to clean her face. God, that was so embarrassing. Good thing they didn't see. From the corner, Springfield watches the trio at work and sighs in relief before smiling and turning to take the call. スプリングフィールド、悪いんだけどこっちで緊急事態が発生したから力を貸してほしいの。何が起きたんです？それがキエフを中心に活動していた犯罪者が I do wonder how awkward it would be seeing like some of the character lines. I wonder if there's any for between, you know, 軍用武器の改造、密輸 Kire and, let's say, Karen and maybe Bazette. かわいそう。 Knowing how their relationships be. コップに気をつけて。どうしたの？いえ、続けてください。指名手配されてから半年、一向に捕まる気配がないのよね。ファルカシュ、手強そうですね。そうなのよ。それどころか何度も逃げおおせたことが武勇伝になって、チェルカーシーでもすっかり有名になっちゃって。情報によれば今回の取引相手はチェルカーシー周辺の衛星都市に潜んでいて、ファルカシュ本人もそこに向かった可能性が高い。なるほど。実はついさっき CHE02 が緊急体制に移行しました。おそらくその Hey, hello, hello, welcome, welcome. 無関係ではないでしょう。そうね。ということは CHE02 の当局はすでに何かを掴んだ可能性があるわね。しかしリバさんはなぜこの件に関心を？こないだ違法 PMC から露獲した武器をファルカシュに盗まれちゃって。 Oh, a batch of lost weapons, huh? ってわけ。それで非軍事勢力管理局に回収の責任が発生したと。正解。ところがどっこい、今管理局はどこも手一杯でチェルカーシーに人を回せなくて。わかりました。 CHE02 にいるなら私にも何かできるかもしれません。ありがとう。やっぱりスプリングフィールドが頼りになる。とはいえ相手は強力な武器を持った指名手配犯。ズッケルのこともあるし、安全には十分注意して。安心してください。他ならぬリバさんからの頼みです。最善を尽くします。 Springfield is so responsible. 店長、リバさんと何話してたの？軍用武器の改造とか聞こえたけど、このダイナーゲートと関係あるんじゃない？それって誰がやってるの？シャクリーたちはどうしたらいい？ Does it mean that at the beginning when they saved that one dude, they accidentally saved a super criminal? Upon seeing Springfield hang up,
Shakri immediately slides up to her and tugs on her hand, while firing off a barrage of questions. Springfield gently pats Shakri's head. シャークリーさん、あなたが心配する必要はありませんよ。シャークリーにできることはないってこと？ファルカ氏という武器改造密輸の指名手配犯が今この町に来ています。彼の逮捕に協力してほしいとリバさんに頼まれました。それじゃあ控え室にあるものはやっぱり。ええ、そのファルカ氏のものでしょう。指名手配犯ならその武器を治安部門に渡せばいいよね。そうすれば厄介事とはおさらばだし、当局に手がかりも提供できて一石二鳥でしょ。それはそんなことしたら治安部門に目をつけられるだけよ。どういうこと？考えてもみなさいよ。いきなり人形が現れて、はい、これが Okay, yeah, this would be super sus sounding. で大量の武器を置いていって、その人形が無関係な一般人だと思う？ Like, hi, we just happened to find this box of firearms. シャークリーさん、 Nothing sus here. 正直に事実を話すことが必ずしも最善策だとは限りませんよ。どうして？治安部門目線からしたら突然都合のいい証拠を出されても罠の可能性を考慮して裏を取るのが普通です。相手が人形なら直接メンタルデータを読み取る手段に出るでしょう。メンタルを読み取る？そうです。特に私はグレーゾーンから得た情報をかなり保存しているので、そうやすやすと読み取られては困ります。そういうこと。それと比べれば軍用武器の隠匿なんて大したことじゃないわ。そんなにヤバいの？当たり前じゃない？ズッケロが吹っ飛ぶのはおろか、スプリングフィールドも私も連行。加えてマキアートさん、 Springfield raises her voice and indicates that at Shakri's pale face with her eyes. わかった。シャークリーが世間知らずだった。変なものを持って帰った上に店長にも迷惑。 Poor Shakri, she's the ごめんね。 confused baby of the group. こんなに深刻だったなんて思ってもみなかった。まだ I wonder if she's just learning on the job in this い case. きなり自分を責め出してんのよ。ライブに影響が出るから、こんな厄介なもの早く処理したい一心で。ごめんなさい。だからあなたがズッケロを大事に思っていることはみんな承知しています。焦らず対策を考えましょう。その通り。きっと方法はありますよ。本当に？私を信じているのでしょ。アイドルが泣いたらみんな悲しみますよ。泣いてないもん。完璧なアイドルは泣いたりなんてしないもん。店長の見間違いだから。そう？アイシャドウとかぐっちゃぐちゃに見えるけど。そんなわけないでしょ。ちゃんとウォータープルーフコスメを使ってるんだから。 Okay, so that means that she's wearing makeup. 本当に泣いてない？ Ooh, I wonder if those are special contacts that she's wearing then. 化粧がちゃんと崩れてないのがわからないの？ You know, maybe I'll commission art like that someday. That'd be cute. Although Shakri denies Makiatto's statement in a huff, she still turns around to wipe away the tears in the corner of her eyes with her thumb. Incidentally using her reflection in the nearby glass window to readjust the ribbon on her head. じゃあ本題に戻るわよ。ズッケロの人形が武器を提出するのがまずいのなら、ズッケロだけ Is this a visual novel? It's a mobile gacha game. つまり気づかれずにそっと置いていくと。そういうこと。私に任せて。ダメです。どうして？ここから治安部門のビルまで設置されたカメラを全て回避するなんてゲート、私以外の誰ができるっていうの？リスクが大きすぎます。
それに本当に全て回避できる保証はありませんよね。また全部背負い込むつもりですか？いいじゃない別に。私一人の方が動きやすいし。 Oh yeah, how's the current platoon event going for you guys? Is there a way to get more than 800 coins per try for that one fight? はあ？あんたに潜入の経験なんてないでしょ。やだな。シャープリーがスーパーアイドルだって忘れちゃった。 Ah yes, great description. Misaki's secret waifu collection game. The worst kept secret. 二人ともそこまで心配してくれてるのは嬉しいですが、店長は私ですよ。私店員じゃないんだけど。リスクの高い方法は除くとして、とにかく今はこれらの武器をどこかに移さないと。これだけ隠し持ってることが知られれば、どう釈明しても疑いは晴れま Hello, せん。 hello. それはシャークリーに任せて。今夜中に全部パパッと出しちゃうよ。どこに移すのか。 Some of the stuff Charcree says is so ominous. こういう時こそ Just casually gonna make them all disappear tonight. なんでしょ。マキアートが場所を選んで、シャークリー Oh, thank you, thank you. そこに運ぶの。そんな面倒なことしなくても、場所の選定も運搬も私がやればいいわ。マキアート一人だと年が明けても終わらないでしょ。それにシャークリーはお荷物じゃないもん。しかしこれらの武器が手がかりなのも事実です。手放してしまえばリバに頼まれたことを完遂するのが困難になります。わざわざ自分でこの町に来たくらいです。ファルカ氏が持ってきた武器はきっとこれだけではないでしょう。つまり他にも By the way, for this event, is there like an epilogue thing like the last one had? ええ、この CHE02 のどこかに大量の武器が保管されている場所がある。 Oh, I know the feels with too many gachas to play. Like, holy cow. 私が倉庫に使いそうな場所を探してみてください。きっとリバさんの役に立ちます。 For me, I can squeeze this game in since I'm caught up right now for Star Rail, Nikke, and Arknights. When it comes to the main story anyways. バンティニフトって Still trying to catch up currently for Fate Grand Order ね。 and this game. あそこは大陸間列車が開通してから無人になったから、武器を Oh my goodness though. ってわけ。 Once SSR Rappy comes out inside of Nikke, I feel some fear. 周辺の衛星都市とつながってるし、 I used too many summons to max limit break my ファルカ氏が my guillotine. おかしくない So uh-oh. 確かに大量の貨物を輸送する際は And true, having too many games to play is a good sign in a way. That's what I say about my Steam library, after all. And heck, speaking of Steam, I'm thinking of getting some of the Winter Sale games. 全部調べたと思うよ。そうかもしれません。しかし一度調べられた場所は裏を返せば一番目をつけられにくい場所でもあるんですよ。だから不当に行ってびっくりさせに行くんだ。いいえ、ファルカ氏が On the bright side, for some of the Steam games that are untouched, I can say the money at least went to a good cause, like from Humble Bundle. あくまでついでです。不当の倉庫に武器を置いていけば、あとは治安部門に武器の存在 Ooh. を任せるだけ。 2.5 dimensional Revista seduction on Steam. It's a cosplay battle. Okay, I gotta look that one up afterwards. やっぱり店長相手だと態度が違うね。 Charcree, why you gotta call out Makiatto like that? なんかしないから。でも餌にする考え、シャークリー結構好きだから賛成。潜入するには変装が必要だよね。 Ooh, I wanna see the makeup skills in action. 化粧術の出番。 Charcree, give me a makeover too. マキアト、こっち来て。引っ張らないでよ。化粧なんていらないから。
Okay, I gotta see how the makeover turns out. Makeover time? Let me in, please. Okay, there. Stiff doll. Put on the teddy bear costume and search for hidden secrets. CHEO2 looks different from how it normally is. Many people are on the road trying to get what they need before the curfew kicks in as evening draws near. The day of the carnival is approaching and some of the stores have begun decorating for it. Several mascots in suits can be seen near the store entrances. There's a person wearing a teddy bear mascot outfit on the street corners. The person inside doesn't seem very used to it as they clumsily make their way down the street. With a thud, the bear stops moving and stiffly lowers its head to examine its legs. The boy who bumped into the bear's leg falls on his butt. He looks up and the bear mascot before him jerkily reaches a hand out at him. That's what you get, kid. Facing the apologizing mother, the bear takes several steps back, as though it has encountered some great nemesis, flailing its arms frantically in front of it before turning and bolting away. What genre is this game? Good question. I would say action at the very least. In a certain alley in the Port Vanity, the bear comes to a halt near a little traveled building. The person inside the costume leans against a corner and takes its headpiece off. Okay, I would get Makiatto this outfit. You believe it fall under strategy RPG? You don't make sense. I want to see what the bear head looks like now. Like, it's nice seeing Makiatto's cute face, but still. I'm so curious about the full-on bear costume. After carefully checking her surroundings, Makiatto stares at the little bear headpiece in her hands for 2 full seconds before reluctantly putting it back on. Then she enters the control room. The darkened motion sensor controlled lights turn on, and Makiatto squints through the slits in her headpiece as she looks around. Then she notices the cleaning log sheet on the wall. It's been 2 years since someone last came to clean this place up. Okay, time to fight. Alright, I'm in. Let's make this quick and get rid of this damn mascot costume. But I want to see the mascot costume, or heck, I'll wear it. Tisk. Can't Leva's hacking program take care of this level of defense programs? Sorry, Makiatto, you're gonna be working here.
away they go. みんなのために。今度は引かない。準備万 Okay, so far so good. それがしが守る。逃がしたってろ。 For fun, I'd want to stand on one of those frontal hunter things. Like it seemed like it'd be a fun challenge just to stand it while it walks around. Or sit on it. Like I want to pretend I am a spider sometimes. And now they slowly move. They're trying their best. Like, it's so funny having them move around and then there's no enemies there. But they're being so cautious. Like, better safe than sorry. Yay, first one out. Just a tiny bit more. Good job. Defense program neutralized. Next, securing control of the port's surveillance system. Done. I can cut off surveillance in the port area now. Right, I need to notify Springfield first. Let's exit level 2. Good job, Makiatto. 昔みたいに It was all her. するといいわ。 Next. After successfully gaining access to the security cameras, Makiatto breathes a sigh of relief. She tries to free herself from the mascot costume while trying to contact Springfield. スプリングフィールド、不当の監視カメラと治安部門のサーバーとの接続を切断したわ。ありがとうございます。問題はありませんでしたか？リーバーのハッキングプログラムが使えなかったこと以外は、私がセカンダリレベルから補助する必要があったなんて。そう。もしかしたら設備の老朽化で互換性に問題があったのかもしれませんね。さあね。今監視映像をダミー画面と差し替えてるところだから、45分後に出発して。わかりました。シャークリーさん、不備がないようもう一度チェックをお願いします。はーい。でもシャークリーが準備したものに不備があるわけないけどね。だから余計心配なのよ。目立った格好だけはしてこないこと。いい？マキアートは自分の心配をしていればいいの。その着ぐるみ、覗き穴が小さいけど、あなたなら大丈夫。 Now I want everyone to show up with different mascot costumes. もう脱いだわよ。てか、あんたのせいなの？あれを作ったのはシャークリーじゃないよ。最近の監視映像に何か異常はありましたか？特に何も。治安用ロボットがここに来たけど、何もつかめずに帰った記録しかないわ。やっぱり。武器を置くための適当な倉庫を探しておくわ。見つけ次第、座標を共有する。わかりました。気をつけて。わかってるわよ。心配しすぎ。口ではそう言っても、今頃ダミー画面のチェックをしてるんでしょ？慎重に越したことはないでしょ。これがプロの心構えってやつなの。分かったら余計な口を挟まない。これでよしっと。これであの子がここでライブ。 I wonder what the hair color like Makiatto has. I kind of want to find hair dye like that someday. After confirming that everything is ready, Makiatto crouches down and pulls her violin case out of the bear's costume's tummy. She hesitates for a moment, then picks up the bear costume and leaves the control room.
しては異常なほど巡回ロボットが多いわね。まあどれも普通のモデルだけど、怪しい熱源反応はなし。ここでいっか。ハッキングプログラム入りのチップはと。 After plugging the chip into the slot, the hacking program begins running. During this time, Makiatto holds up the cumbersome mascot outfit. Oh, okay, that'd be wine red hair. That should be easy enough to find, maybe? Hopefully? When it comes to box hair dyes, the ones that I like to use the most are the ones, either the Japanese or Korean ones. While moving on my own affords me a lot of freedom, it means I don't have anyone to give me a hand at times like these. If only they were here. This costume should be big enough for them to wear it, right? They're clumsy though. I bet they wouldn't be as nimble as me if they wore this. Makiatto smiles without realizing it, as she thinks of how a certain person would have trouble walking if they were wearing this costume. A certain person, eh? But in the very next moment... 何この電子ロック、自動アップデートに対応してないとか、どんだけ古いのよ。マニュアル操作でサーバーにつないでセカンダリレベルから何とかするしかないか。こんな化石みたいなシステムなら防御もきっと甘々よね。 Hey Makiatto, you're doing great on your own. What an intense solo mission right now. How is this crappy defense system so strong? Where's the hacking point? Forget it. Take them out first. Girl, you got this. Still terrifying just considering she's doing this all by herself. Three down. Four down. Look at the way those things move. Those super diner gates are so adorable. I just wanna grab one and then put it down upside down and see what happens. I think it'd be cute struggling. Good job. Humph, piece of cake. Let's see how to crack this antique. Done. Taking a normal dog on a walk, huh? P-chan. I feel like they must like the food they're named after, or else that's kind of mean. Like, if I was named after a food that I like, I'd be fine with it. But if I was named after something I hated, I'd be upset. Like, if my name was Mayo, oh no. Or hey celery, I'd be like, oh no. But if I got something delicious like... Let's think for a tiny bit. Okay, I have to think of like a fun name, because I was just thinking of kind of derpy food names.
Okay, so Makiatto chose to name herself. Nice. ちゃんがいた方が何かあった時の保険になるし、もしかしたらマキアートより頼りになるかもよ。そうなら何かあったとしても私の助けは期待しないでよね。着いたら倉庫でじっとしていて、私は他の倉庫を見回ってくる。それは私たちが来てからの方が。一人で大丈夫よ。それじゃさてと、一番怪しいの Oh my goodness, more solo mission time. Makiatto, you so intense. なんなの？一人で勝手に一緒に動くって約束したでしょ。Springfield and Charcrease are pushing carts through the night streets of the satellite city. The carts are loaded with boxes and they seem like residents are out shopping. あの辺りは警備も薄いし、マキアートさんは単独行動の方が向いてるから問題ないとは思いますが、彼女に任せましょう。 While she's worried about Makiatto, Springfield fully understands Makiatto's feelings. She's feeling anxious and uneasy because she can't meet with the person who feels her thoughts. With the long passage of time, she's become used to being alone and has a hard time relying on others. Ouch! Much like herself. Fortunately, she's managed to find a way to contact the Elmo through certain channels of hers once Zucchero was up and running. Now, all she has to do is maintain contact with the Elmo, and the cafe's residents will soon be able to meet the commander again. そんなに甘やかしてたらいつか危ない目に遭うよ。このことについては折を見て相談するつもりです。今は目的地まで急ぎましょう。きっと役に立てるはずです。 想定通りの勝利です。 Okay, so far so good. 本当はもう少し完璧に終わらせられたはずなんですけど。雲が厚くて月が見えない。潜入にはうってつけだね、店長。ええ、付近の監視カメラは使えないはずなのに、この巡回ロボットの数。 Ooh, stealth mission! Except I don't like stealth missions. I'd rather destroy everything before they can get me. Rather than sneak, sneak, sneak. ここに来るまで何にもなかったのに。シャークリーさんの変装は街中では有効ですが、ロボット相手には意味がありません。 I want to keep this. Look at how cute it is. Beepy. Beepy swivels its head. The fake mane on its neck blossoms like a sunflower. Shakri bends down to pat its head. Then she suddenly claps her hands together. 対策ならちゃんと用意してあるんだから。対策？じゃじゃーん、これに着替えて。この布は何ですか？布って店長ひどい。シャークリーが念入りに用意して。 Ooh, a performance outfit. ほらほら、早く着て。絶対店長に似合うから。 Shakri shoves the clothes she's holding into Springfield's hands, while she finishes changing in the blink of an eye. It is a full-body black smock that slips uneasily over her own clothing, and comes with its own cloak and hood, making it excellent for concealment in dark places. どうしたの店長。シャークリーが手伝ってあげよっか。このスタイル、私に似合うかしら。この以上の凄さが分かって。 I love the way the fancy outfit. なら紹介してあげる。 Shakri, you can put it on me. これは早着替えに特化した特殊なライ I'll ブ take it. 衣装なんだ。ええ、ライブ衣装なのはわかります。反射防止素材でできてるから、
こういう暗い環境に隠れるのにぴったりなの。ちなみに胸のリボンを引っ張ればキラキラ He even has an accessory for it. That's cute. もうそれだけじゃないよ。腰にはマイクロ投影機付き。これで周囲の風景を衣装に投影して素体の温度を下げれば Holy cow. サーモグラフィーもごまかせる。 Shakri, your outfit making skills are so good. 用意周到なんですね。 I want it. そうでもしなきゃ店長絶対来てくれないでしょ。 I think I could rock it. マキアートにも絶対着させじゃなくて準備は万全にでしょ。今マキアートと言いませんでしたか？聞き間違いだって。シャークリーが言ったのは準備は万全にだよ。ほら Is this a stage costume or high-tech sneak gear? Both. ピーちゃんもそう思う？よーし It's like a mullet. Business in the front, party in the back. センターレーシンも来てくれるって。後ろ。 Shakri grinds to a halt and slowly turns to look behind her, whereupon she sees the patrol robot. Its shining red eyes scans her. Shakri quickly covers her mouth, and BB stops acting up as well. The two of them slowly and carefully back away from it. 気づかれてないみたい。やっぱりこの衣装大成功。隣にもう一台います。動かないで。 Well, ピーちゃん待って。 Shakri suddenly realizes that her exclamation has triggered BB's attack mode. She tries to stop it, but it's too late. BB jumps in front of Shakri and deploys its gun. ありゃりゃ。 Well, この子頼もしすぎない？ I just love how it's triggered by Uwa! このロボット、治安部門のマークがついてない。今はそんなのいいってば。もう一台が攻撃してくるよ。今行くよ。 Oh, okay, that's the robot they're going after. Shakri and BB, a perfect team. How many more machines are there? Beep, beep, beep. BB, wait! Please don't break BP. I like BP. みんなを守れるようになりたいです。 BB. And onward. みんなのために。 Very nice. By the next turn for sure. And if not, oof. Come closer, enemy. You know you want to come here. Don't be shy. That's right. Come a little bit closer. Heh. All according to plan. I will know the power of the Watson 5. Oh, I'm excited then. Ah yes, challenge completed. I like feeling powerful. This is nice. Unexpected encounter. When confronting the enemy head-on, stay calm and adapt to the situation. 座標を確認。この倉庫ですね。やっと着いた。シャクリーさん、荷物を下ろしてマキアートさんに連絡を。はーい。マキアート？倉庫に着いたよ。でも暗いし汚
Oh yeah, definitely a good pull. I'm happy with mine. I can't wait to gift rings in this game. いいのはマキアートだけ？シャークリーさん、言われた通りにしましょう。冗談だって。シャークリンもあんなブサイクなロボットとはもう鉢合わせしたくないし。ロボットと鉢合わせ？ここに来るまで何があったの？倉庫エリアの巡回ロボットと戦闘になってしまいました。ただどの個体にも治安部門のマークがついていなかったことが気になります。私もそこが気になってたわ。それに無人エリアにしては巡回ロボットの数が多すぎる。どうやら当たりのようですね。それってさっきのロボットたちはあのファルカシュとかいう人のってこと？おそらくね。とにかく探索は私に任せて、なるべくそこから動かないように。特にあんた Especially you, Sharkree. またシャークリーのことを責める？あんたのせいでロボットと戦闘になったんでしょ？あれだけ言ったのに。はいはい、二人とも今は仕事に集中しましょう。センタウレイシーさんの方はどうですか？もはや見慣れた光景ですね。何がですか？いえ、何も。清掃車は15分後に到着予定。私もそろそろ出発いたします。わかりました。センタウレイシーさんは Do you think they're saving for like a Valentine's event for 気をつけてくだ the さい。 amount of people or adding a bunch of more rings ちゃんと into the game? 約束したよね。何あれって。 Or do they not do that kind of thing for this, for the other game? 準備した秘密兵器だよ。気になる？誰が？はい、分かっています。Someone is pushing 3 large trash bins toward the garbage point near Zucchero. 貨物ポイント A へ運搬完了。これよりズッケルへの帰還を装い、6分後にカメラの死角をたどって再到着予定。予定通りポイント A へ再到着。ゴミ箱への侵入に成功。目標車両は2分後に到着予定。CH202 ではゴミ箱ごと回収するからよかったね。じゃなきゃセンタウレイシーは今頃全身ゴミまみれだよ。目標車両出現。貨物とともに目標車両へ搭乗中。念のため清掃車がこっちに着いたら出迎えに行くわ。了解。 Okay, they're probably not. Ooh, but there are Valentine's Day event skins. Oh no, I feel fear now. Multiple arms extend from the garbage truck. Grab the dumpsters and drag them into the truck's loading compartment. Centaurecy opens one of the dumpsters and takes a box out. She looks at the dull-colored but cheekily styled clothes inside and freezes. 絶対着てね。Do people not like Sharkree's sense of fashion? The garbage truck stops at Port Vantity's long unused garbage collection point. The rear hatch opens and mechanical arms eject the dumpsters, after which the faithful garbage truck drives away on its pre-planned route. A shadow appears in its wake. 貨物とともに目的地へ到着。1分後に運搬開始予定。ご苦労様です。この辺は巡回ロボットが複数いますので注意してください。それに Heck, I want to see what these outfits that Sharkree made looks like. されてないなんて。清掃車さんもお散歩が好きなの。 Well, it's on someone anyways. ローレンに効率と Because she has accessories for them. I want to see them with the cute bows on too. 3分後に目標倉庫で集合するわよ。了解。センタウレイシー、ホログラム投影機のスイッチは腰にあるから間違えないでね。 Ooh, good night to you. Good night, good night. Have a nice rest.
And a fun fact, eh? Random dude in casual clothes. Centaurecy used to have an angry-looking glare from squinting a lot because she needed glasses. Wow. But lost the pair Commander gave her. Oof. Centaurecy cuts the call without saying a word and turns around as directed. The dazzling beam of a flashlight shines on her face, and Centaurecy squints. After her visual modules finish adjusting to the light, she sees two automatic rifles point at her. 荷物を届けに参りました。嘘つけ。お前の顔なんか知らねえよ。おい、あの箱どっかで見たことあるぞ。多分俺たちのじゃないか。箱を開けろ。おい、いつまで確認してんだ。覚えはあるんだが。なあ、あんたどっから持ってきたんだ。ある方から届けるよう言われただけです。今日荷物が届くってボスも言ってたしな。この女多分新入りなんじゃないか。ほら、地元の人間を何人か雇う話だったろ。新入りだ。おい、ID パスはどうした。狼の顔の形をした ID パスではないわけねえよな。 Ah, yes, an ID badge that looks like a もちろんです。 wolf tag, of course. 緊急体制のせいでどこにも監視の目があります。身につけるにはリスクが大きいかと。 Please be in the box. Yep, it is. 俺だな。スキャンしてみなよ。 The thuggish-looking young man keeps his gun barrel trained on Centaurecy while raising his other hand, which holds a torchlight. His colleague fishes the badge out of the box and brings it to the thuggish youth's hand. A device on his wrist scans it, and it makes a deet. ただの腰抜けか。おい、巡回ロボットの信号がロストした場所にはお前が行け。俺はこの女と船に乗る。地元の人間なんざ信用ならねえ。ああ、なんでまた俺がそんな面倒なことを。 That sounds like an annoying job. 言いやがって。なら俺が行くから、てめえはそいつと船に戻れ。それでいいな。 I'd rather be an escort the pretty lady duty. じゃあお疲れ。早く帰ってくるんだぞ。うせろ。 Oops. The thuggish youth viciously kicks the cart and leaves without looking back. His hat-wearing colleague shrugs and looks at in the reverse direction, although his hand is still in the grip of his gun. センターレシ今3時方向のコンテナに隠れて20秒後にそいつの脳天をぶち抜くわ。マキアット、いえ、もう少し待ってください。このまま彼らの拠点まで案内してもらいます。一人で大丈夫？試してみます。分かった。離れた場所から援護するわ。セカンドリレベルに繋いどいて。何突っ立ってんの。すみません。それにしてもずいぶん遅かったんじゃない。その道に迷ってしまって。地元じゃなかったっけ。不当にはあまり来たことがなくて、それに緊急体制で封鎖された道も多く、少々手間取って。 What she's saying sounds understandable so far. 嘘が下手すぎでしょ。 Really? 状況はどうですか。 I don't think that's too bad at lying. I think she's doing fine. まさかいきなりファルガシの手下に鉢合わせるなんて。シャブリンの変装術があってよかったね。センタウレイシーはこれを機に奴らの拠点を特定するつもりよ。 Man, I want to see what the makeup would have looked like. そこで待機して。センターレイシーさんをお願いします。
きも船とか言ってたけど、私が見回ってた時は何も。ちょっとあれって。 Makiato's jaw drops open as she stares in the direction where Centaurasi and the young man are headed. There is a huge shape floating on the water. 7番不等の貨物船。あいつらもホログラム投影機を使ってたのね。この様子だとおそらく他にもまだ何かあります。分かった。もう少し近づいてみる。 Good luck, Makiatto. Don't get caught. 中型貨物船を改造したものね。にしてもへんてこな形。あのファルカシュっていうやつもセンスがないわね。船体表面に解析できない成分で構成された塗装があるわ。おそらくレーダーに映らないよう電波を吸収する塗装なのでしょう。難しいことはわからないけど、レーダーと視覚以外にも貨物船を特定する手段はあったんじゃないかな。こんな片落ちの警備システムの目をごまかすことくらい、連中のような技術系犯罪者にとっては朝飯前よ。なんで治安部門の尻拭いをシャークリーたちがしなきゃいけないの？別に治安部門を擁護するつもりはないけど、この規模の船ならたとえ見つかったとしても堂々と逃げられるだけよ。ち認めたくないけど考えたわね。ええ、ここまで偽装工作をしているということは、ファルカシュが中に。 I love the thought of him just living on a boat so he can just make a grand escape whenever he wants. Makiatto hides in the shadows of a bunch of junk beside the boarding ramp and sees a youth in a hat speaking to his earpiece. After that, a door opens on the weirdly shaped cargo ship and an automated conveyor belt extends over to the ramp. Centaurasi pushes her cart onto the belt. She's joined by the youth and both of them enter the ship. Before the doors slide shut, Makiatto breaks into a sprint and with a great leap, she clambers onto the vessel. You go, Makiatto! センタウレイシーが船内へ侵入した。私も後に続くわ。隙を見てセンタウレイシーを連れて脱出して、可能なら船体のカモフラージュを解除し。 As Makiatto is getting into position, she looks up and sees a machine. It's too close to her, and she can't tell if it's powering up or not, so she raises her gun and smashes it with the butt stroke. なんだ今の音は。どうした？足の小指をカートにぶつけてしまいました。 Nice cover. 早く立ちな。 Oof. どうかしましたか、マキアットさん？ Holy cow, so mean. なんでもないわ。バレそうになったけど、センタウレイシーがご It's め like, I'm sorry, I kicked the cart. Stupid, clumsy bitch. Like, whoa. Dang, guys. 敵に気づかれないようになるべく身を隠してください。スプリングフィールド、スプリングフィールド。通信妨害。慎重ね。伊達に指名手配犯やってないってことか。セカンダリレベルもダメか。かといってこれほどの船だし、何かしらの通信手段があるはず。短波通信。センタウレイシー、聞こえる？聞こえたらイヤホンを叩いて。私はとりあえず辺りを見回ってくるわ。頃合いを見て脱出するから、あんたは隙を見て一人になって。通信妨害されてるから、何かあれば短波通信で呼んで。それと、さっきはどうも。 Good job thanking her. Always say please and thank you. それと、さっきはどうも。 Makiatto's voice vanishes from her ears. Centaurasi's face remains blank as she stares at the door before her. Miss Makiatto thanking someone is a rare thing, in my memory. The only time she ever did that was when the other person was Master. That day, we received a letter from Master after Zucchero ended up jointly completing a request with the Elmo through outsourcing from a middleman.
We managed to make contact with Master again after so long apart. The day was very memorable for one of the members of the cafe. 着いたぞ。入りな。ボスは中だ。ビビってんのか？何か仕掛けられてるとまずいから、一度出品したものはボスが直々にチェックするんだ。分かったらさっさと入りな。なるほど。 Well, good luck, Cenderace. Cenderace reins her thoughts in and slowly enters the room, glancing around herself as she moves inside. This place seems to be a large cargo hold with several air ducts on the walls. They look like they lead to a chiller. There are several packing crates strewn across the ground. Most of them contain vegetables, which seems to be camouflage for the actual cargo. The sound of footsteps comes from the center of the room. Oh, there's the one. There's the pigeons and balloons. しないと僕もクライアントも納得しないんだよ。例えばブツをなくしたとかパクったとかね。そんな俺っちにそんな度胸がないのはボスが一番 Mr. Boss. じゃないですか。 Farkas leisurely ignites and extinguishes a lighter. The short man opposite of him is bald, and his head looks like a meat bun in an oven, all covered in huge drops of sweat. Delicious meat bun. あれはあの時のトラック運転手。顔を覚えられていたら厄介だ。俺っちは本当に何もこの配達人形が間違えたに違えねえ。はあ、人形のせいか。そうっす。 Oh. Well, no need to worry about being recognized now. Farkas puts down his lighter and promptly snatches up a rifle in a nearby packing crate. There's a loud gunshot, which hits the smiling doll beside the short man and sends it flying towards Centaurace. こんにちは。返品された荷物をお届けに参りました。 You're only late by 6 hours, just 6 hours. 使えないやつがどうなるか分からせてあげようか。 Marcus grabs the wine bottle behind him and smashes it on the short man's forehead. As the sound of broken glass fills the hold, bright red blood mixes with the translucent wine and splatters the short man's fat body. 弁解もできねえ機械になすりつけやがってバカにしてんのかてめえ。違う。ああ分かったぞ。僕が恥をかくところを見て面白がってるんだ。じゃなきゃ説明が。 I would hate making deliveries for this dude. 口先だけなら何とでも言える。馴染みのない町で部下たちを地元の筋モンとの交渉に送り出したら一番大事な商品をなくしてしまったんだ。こりゃ僕をはめようとしてる人間がいると思ってもいいんじゃないかな。俺っちは違いますって。どうしたやけに震えてるじゃないか。 Welp. はい、これで暖を取りなよ。 The short man shoves Farkas away. As the latter is pouring wine all over him, Farkas isn't holding the bottle tightly, and its contents splash all over Centaurace, who's standing off to the side. いい度胸してるじゃん。見てみなよ。お前のせいでこのお嬢さんに。
What happened? こいつの顔。しまったアルコールで化粧が。お前人形だったのか。 Well, 私はどうして人間のふりをしている。何が目的だい。私はただ配達を任されただけでバッジもあります。 Centaurace hands Farkas the badge and Farkas touches it to the device on his wrist, which emits a deet of authentication. Is she cool? 名前は。名前その ID マルクス・ボンダーのものだよ。それって俺っち？ Well, he didn't even realize that's his own name. Then again, he was hit. Well, マルクス、そこに散らばってる箱を持って出て行きな。機械の相手は機械にやらせよ。任せたよ。僕の代わりに。 my dear kids. また後で。 この数 Centaurace does her best to hide in the dead angle behind the shipping containers. Bullets shred the piles of veggies around her. A gun is revealed in the corner for vision. She pauses for a moment, then lunges for the gun, but at the same time the robot draws a bead on her. With her vision impeded and her movements blocked, Centaurace struggles to avoid the attack and grab the gun. Just then, a violent case hits the robot's arm, incidentally knocking away the gun Centaurace was trying to grab. Right after that, a bullet hits the robot, making it freeze up long enough for a flying kick to knock it away. とんだどんちゃん騒ぎね。すみません助かりました。別に謝らなくていいよ。ひとまずこいつらを片付けるか。ぶっ壊れたいやつだけかかってきなさい。 Oh, the drama. And the next fight. Oh, yeah. Level 20, okay, that's fine. Mechanical assembly order. Clear out the bots and break through the encirclement. I got this. This be fine. Poor Centaurace. So unlucky. 任せて。 Miss Makiatto, be careful. Got it. Stay hidden. This'll be fine. みんなを守れるようになりたい。 Gotta get through the enemies and then bonk Farka. Farka, that Faka. みんなのために。 Well, there goes half of them. 今度は引かない。今だ。逃がしたっての。 ごめんね。 So far, so good. Next turn. I know, right? I know! That support Makiatto. Next to that support Suomi. Also reminds me that I still gotta get my Makiatto her outfit.
Like, Makiatto's worth getting the outfit for. Learning about her in the story, or the event so far, I like her enough. Sentorese raises a steel plate torn from one of the shipping containers and helps deflect a bullet headed for Makiatto from her blind spot. Thanks to the protection of the crude shield, the two of them make it to a safe corner formed by the crates. Teamwork! お礼はいりません。あと3台。10時、12時、3時方向です。センタ嬉しい。私が援護しますので。ごめん。私玉切れなの。だって仕方ないでしょ。この機械たち、頂上列車張りに頑丈に改造されてるんだから。扉は閉鎖されているので突破するには時間が必要ですね。この辺りに弾薬があるかもしれません。探してみます。こんな状況でどう探すのよ。待って、きっと他に何か。そう、爆薬とか。店長、この中発泡ルプログラム。シャープリー、あの子。シャープリー、聞こえますか。I guess Sharkry really will come to the rescue then. そうよ、それが。この借りどう買い立てようかな。 Wow. はあ、何変なこと考えて。 Hey, hello, hello. How's the event? I like it. Sharkry's a little stinker, but I'm fine with her. Her interactions with Makiatto are entertaining as heck. 何するつもり。これが足音。 I gotta do at least the first hard mission so I can auto it. Okay, yeah, I definitely gotta do that. I want to be able to buy those tickets from the shop. The vent's cover pops off with a clang. Ooh, look at the little thing. Beepy! Beepy to the rescue! I want to keep Beepy. A small form with a mane around its mono eye and lion ears leaps out of the air vent, doing a stylish 720-degree mid-air flip before executing a picture-perfect landing. And the way to make him fire! Ah yes, gotta love the battle cry of "Ooh-ah!" Man, I wish this part was animated. I want to see the little guy just doing an awesome flip and then beating everyone up. Yeah, look at little Beepy. Beepy to the rescue. Sentorese comes to her senses and opens a nearby shipping container. Good job, Beepy. Beepy's the MVP. 15 minutes later. 全目標、沈黙を確認。このチビ、見た目の割にえげつないことするわね。Back to being innocent again. Upon noticing them poking their heads out, the gray diner gate, who has been obediently sitting on the ground, springs up and runs around the shipping container where the two of them were hiding. これって何をしているの。 He just wants to be a cutie patootie. 牧羊犬は群れの周囲を回ることで羊が群れからはぐれるのを防ぐと聞いたことがあります。何それ、私たち放牧されてるってこと。二人がはぐれないようにするために決まってるじゃん。探すのに本当に苦労したんだからね。よしよし、さすがピーちゃん。 I love how BP's a doggo even though he looks like a lion. どうやって入ってきたのよ。これくらいのロック、シャークリーには朝飯前だよ。リバさんのハッキングプログラムです。もう店長、ネタバラシしないでよ。あれ、
I like that honest of wanting to be smug for a while longer, of course. なんで3人とも同じ服着てるの？ I want to see their special matching outfits. 一生懸命用意した制服だよ。可愛いでしょ。マキアートも着たくなった？はあ？誰がそんなへんてこな服を？まるで遠足に来た小学生ね。I would wear it. 安心して。マキアートの衣装もちゃんと持ってきたから。ほら。このクマ、せっかく倉庫に置いてきたっていうのに。だからシャークリーがわざわざ持ってきてあげたってわけ。今度からは忘れないでね。Hey. 呆れた。こんなもの持ってくる余裕があるなら弾薬を持ってきなさいよ。持ってきてないなんて誰が言った？シャークリーはマキアートと違って用意周到だもん。 Sharkry picks the bear costume up by its legs and upends it. Magazines, ammo, drums, and full-on ammunition boxes fall out of it. Oh my goodness, it's like a piñata. こんなに持ってきたよ。マキアートがどんなに下手くそでもこれだけあれば十分だよね。いやー、さすがシャークリーちゃん。ピーちゃんも補充しようね。 Okay, BP deserves a treat. 私も止めたのですが、こうした方が持ちやすいと聞かなくって。建前でしょそんなの。寄ってたかって私をからかわないでくれる？お礼も言わずシャークリーの頑張りを否定するだなんて。はいはい、そこまで。ここは危険です。早く脱出しましょう。いや、まだ早いわ。さっきこの船の動力部を破壊したから、今が奴らを一網打尽にする絶好の機会よ。もう私たちの顔も割れてるし、これを逃せば次はないかもしれない。 Also, we still gotta grab the box of balloons and fireworks. 一組目は連中の武器搬送を阻止。それって船ごと沈めた方がよくない？密輸武器は全て証拠品です。海に沈んでしまえば事件そのものが迷宮入りになります。最後まで聞きなさい。 The dino gates will never not be cute, はいはい。 especially when they're painted yellow with their gun is replaced with a megaphone. Oh, it's even more adorable. もう一組は治安部門に異常を気づかせ I would adopt one. 最後の一組は3組目は他の2組を援護するおとり役よ。1組目は比較的簡単ね。中央制御室を見つければいいだけ。さっき船全体を見てきたけど、甲板の下はほぼ全部倉庫だったから、制御室は甲板上部にあるはずよ。そして制御室から船体のカモフラージュを解除ということですね。そう。こっちは1人で十分だわ。問題は2組目。私たちが不当へ侵入した時点で警備システムは全てダウンしたから、警報装置とかで異常を知らせようとしても無理。直接通信するってのもダメそうか。現時点の全火力を持ってこの船を攻撃しても大した騒ぎにはなりません。それに場所が偏僻なせいで余計気づかれにくいでしょう。状況を見て最善を尽くすしかない。センタウレイシー、あんたは身軽だから制御室の特定は任せるわ。了解。その後は可能な限り敵を抑えます。じゃあおとりはシャークリーに任せて。実戦経験のないシャークリーさんにおとり役は。 Nah, she'll be fun as a distraction. 店長が援護してくれるん She で can し just ょ。 sing at them. 店長も昔はすっごいエリート人形だったんだよね。
戦経験もない人形におとり役なんて無理に決まってるじゃない。スプリングフィールドもかなりブランクが長いし、あまり信頼しきれる戦力とは言えないわ。それなら私が援護しますので、マキアートさんがおとりというのは。 Actually, yeah, Makiatto would be a better distraction, probably. 単独行動を取らせるのは危険よ。おとり役は私一人で十分。あんたたちは二人でいた方が安全だし、シャークリーの変な発想も役に立つかもしれないわ。反対です。あなた一人に危険な役を押し付けるわけにはいきません。そんなの理由にならないわ。それに私にとってパートナーなんて足手まといのだけよ。せいぜいシャークリーが暴走しないよう見張って。シャークリーも反対。コソコソするのはマキアートの方がお似合いだもん。Hey, hello, hello. くれる？ Welcome back. おとり役は戦局を見極めて、味方が各々の役割に専念できるよう適切な誘導を仕掛ける必要があるのよ。つまり The event has been nice. があれば作戦は台無しってこと。 I really love BP. BP is my favorite. ほう、シャークリーのこと何もで Because きない BP comes to the rescue, does an awesome flip, and destroys everything. 危ない目ならシャークリーだって何度も会ってきて If only that could have been an animated cutscene. I would have been so happy seeing BP do a thing. 二人とも落ち着いてください。 Precious little BP flipping in, and then flipping everyone off, basically. シャークリーは至って冷静だよ。いろいろ言ってるけど、結局マキアートはシャークリーのことを信じてないんでしょ。そんなこと。そんなにシャークリーを認めるのが嫌なの？さっきだってシャークリーがピンチを救ったのに。 Also, holy cow for that Farka dude. 怒れてきた。 He is マキア a ート savage boss. しか信じてなくて、人のことを心のどこかで見 I would hate having to deliver for him. この前だって全員が揃って Like, から sheesh. を始めようって話だったのに、結局一人で勝手に始めたし、それなのに今度は援護もなしに一人でおとりだなんて。実戦経験がなくてもそんなの自殺行為だってわかるよ。不手際があれば台無し。がむしゃらに突っ込んでるのはどっちなの？そこまで言うなら、あんたたちのどちらかが役割を終えた後に援護しに来ればいいじゃない。もし間に合わなかったら、あなたのボロボロに壊れた素体を回収しろっていうの？ Come on, girls, stop fighting. 役に立たないから意見を否定されても仕方ないけど、店長の心配まで無限にしちゃうのはどうなの？それとも何？ True, true. What kind of mad lad would consider working for a guy like that Farka dude? さっきから黙っていれば。少し黙ってください。 Springfield steps forward and inserts herself between the two of them. After seeing Springfield take a stern tone, one of the rare few occasions she's done so, during all the time that Shakri has known her, the latter pouts but says no more. While Makiatto frowns and looks away, neither of them continues the argument. 落ち着きましたか？では私から一言言わせてください。 Springfield sighs quietly as she recalls her time in Griffin. There are many dolls in Griffin, and disputes like this arose every now and then, when friction led to sparks to start flying. The commander has been the one to break up those fights back then, and the commander has also been the one who controlled assignments for dispatch operations. Now, both these weighty burdens rest on her shoulders. シャークリーさん、あなたはマキアートさんのことを誤解しています。マキアートさんはいつもあなたを含め。 Oh, there's only part 1, there's no part 2 like the previous events. Yay! そしてマキアートさん、シャークリーさんの言い分にも一理あります。せっかく4人もいるんですから、最適な人数配分で任務に臨むべきです。なので、私とマキアートさんがおとり組に、センタウレイシーさんは制御室の特定、シャークリーさんは頃合いを見て騒ぎを起こし、治安部門の注意を引いてください。 Good plan. 同意ということでいいんですね。 Hey, hello, hello, welcome, welcome. 店長の言うことなら仕方ないよね。
クリンついカッとなっちゃって。ちゃんと責任取るつもりだったのに。マキアートってば本当に頑固なんだから。ピーちゃんもいたんだったね。どうしたのピーちゃん。変な音出して。 BP, are you okay? いえ、ピーちゃんではないようです。A burst of static comes from the loudspeakers on the roof, so shrill that the metal bulkheads around them seem to hum in response. Everyone's hands fly to their ears. Okay, favorite part so far, minus BP. Ooh, okay, minus BP. I did like seeing Farkas part, because oh my goodness, he was just so savage, that one dude. Like, that just makes it so much more satisfying when we're eventually gonna get him. 応戦するしかないようですね。当然、弾薬の補充も済ましてるし。シャークリンのおかげでしょ。 All thanks to Sharky. No response. Ooh-ah! BB and Sharky's coordination is becoming more and more in sync. 任せて。 Hey, focus! It's not time to celebrate yet. And of course, I gotta bring along a support Suomi for now. Like, sure, I could bring my Suomi, but then I want to use my Makiatto for now. Let her shine. Also, the reminder to myself to get her outfit later. Maybe after food. Come on, enemies, come closer. Stop being shy. It is hilarious how this event started because of a mix-up with the boxes. What was supposed to be a fun little concert turned out to be a heist. I hope the concert can still go as planned. Now go get him. That's right. And then there was 2. Ooh, I'm so tempted to make a cup of instant coffee later on tonight. Hello, hello. Welcome, welcome. Good job. I got some of the dupes. Unfortunately, I couldn't get all of them for Lota because of that one little thing. The one where you have to go around the map. I was too weak for a certain boss. It just kept on healing more than I could damage it, and then I lost. Since I couldn't bring good support. That hurt me not being able to bring support. The
The ship shudders and a smoking, spark-spewing robot slides across the deck, on a collision course with Sharkri. Meanwhile, Sharkri is entangled in the remains of a destroyed robot and can't extricate herself in time. Makiatto, rescue her! Makiatto grabs one of BP's legs and throws it at Sharkri. With a doink, Sharkri and BP recoil away from each other and sprawl on the ground. I like how she lodged, or she got Sharkri unstuck by throwing BP at her. 危なかった。シャークリの可愛い顔が台無しになるところだったよ。礼ならいらないわよ。助けてくれてありがとう、ピーちゃん。 Of course she thanks BP and not Makiatto. 付き合ってらんない。マルカ氏の動きは予想以上に早いわ。こっちも早く動かないと。 That little stinker. 公園の機械に囲まれるでしょうね。スプリングフィールド、やっぱりシャークリーだけだと不安だからあんたがついていって。いいえ、この様子ではますますおとり役が危険です。単独行動は許しません。でも包囲網を突破して外で騒ぎを起こさなければ治安部門の注意を引くなんて無理なの？それとも何？私たち4人だけでこれだけの機械を全部倒せるっていうの？でもはっはー、マキアートも意外と頭が回らないんだね。どういうことよ？シャークリーはもう思いついたよ。包囲網を突破しなくても治安部門の注意を引く方法。それってどういう？説明してる時間はないから、とにかくマキアートは安心しておとりになって。 Okay, just let her cook. これもかぶって。 Sharkri heads to a corner and picks up the head of a bear mascot costume, which is miraculously unscathed. Makiatto backs up, but in the end she takes up the headpiece from Sharkri. 今さらこれが何の役に立つっていうの？私たちの顔はとっくに割れてるでしょ。 でもこれ Oh man, that is actually tough because of BP. だってクマさんの方がマキアートより可愛いし、その方が店長もセンター Like, I went into this wanting to know more about Makiatto and hanging out with Makiatto, but BP won my heart. Though, you know, I'll choose Makiatto. 守りなさいよね。乱戦中だとそっちに気を配れないから。へえ、シャークリーの心配してくれるんだ。そんなんじゃないわよ。計画が狂ったらたまらないってだけ。そうなんだ。マキアートも可愛いところがあるね。じゃあ She is シャ cute. ークリーの仕事は任せるね。え？そうね。Sharkri rotates the headpiece, obscuring Makiatto's vision. Caught off guard by the sudden change in visibility, Makiatto freezes up. マキアートさん。 Oh, I would definitely wail hard for BP. シャークリーの仕事は目立つことなんだから。最適解でも犠牲が免れないなら、いっそのことシャークリーにステージを任せて。 I would automatically have to get all of BP's copies if BP ever became available. あとのことは大嫌いなマキアートに任せるね。店長、しっかりシャークリーを援護してね。まだ帰って店内ライブもしないとだし。あの子を止めて。シャークリー、待って。ピーちゃん、行こう。 Come on, guys, let her cook. She has BP by her side. She's immortal. Makiatto wrenches the bear's head off and rushes to the doorway with Springfield, just in time to see Sharkri reach the end of the corridor and whip off the ribbon on her chest with a whoosh. Instantly, her black smock transforms into a shiny concert outfit, sparkling in the yellow light of the sodium lamps. I love that transformation. Oh my goodness, that sounds amazing. Sharkri even presses her index finger to her cheek and strikes a cute pose. みんな、注目。シャークリーのステージについてこれるかな。いた、あそこに。
Ah yes, the battle cry. Wah! ちょいと失礼。俺を盾にするのか。釣れないこと言うなよ。シールドを持ってるくせに。ピッちゃん逃げよう。行き止まり。どうしよう。僕の大好物をずっとだけだけしいとはこのことかな。変なこと言わないで。盗んだりなんてし Hey, uncle! さっきあんな調子に乗ったことってもうピンチじゃない。サーモグラフィーをつけてください。なんだこの煙は。え、発煙筒？はい、シャークリーさんが購入した物資の中から拝借しました。私はシャークリーさんを援護しますので、マキアートさんは彼女の代わりに治安部門の注意を引いてください。分かった。何かあったら私を呼んで。スプリングフィールド、これが終わったらちゃんとあの子にお仕置きしなさいよね。それじゃ私も制御室に向かいます。発煙筒も少し持って行ってください。パルカシもいる可能性があるので、何かの役に立つかもしれません。Super smoky. Under cover of the crowd and smokescreen, Makiatto and Centaurasi split off on their own routes. Not far away, Springfield's voice comes through Charcree's communicator. あれ？それってもしかして私の発煙筒？シャークリーさん、12時方向に進んでくれますか。店長がそう言うなら。そういうのはいいですから。50メートル進んで左に曲がると階段があります。さあ、今のうちに。了解。ステージスタート。なんださっきからポンポンただ叩きやがって。俺じゃない、あの人形だ。シャークリーはこっちだよ。上に行ったぞ。追うんだ。Charcree follows Springfield's directions and climbs up the stairs with nimble steps. However, the moment she sets foot on her destination floor, she finds a short man with a bruised face charging crookedly at her, a heavy-looking submachine gun in his hands. ブリッジが止めて。Whoa. BP attacks the little man, who loses his balance and his control over the submachine gun in his hands, which goes on to rake the crowd chasing Charcree. Well, 店長、次は that's one way to get out of it. 30メートル前進して待ち伏せに注意しながら右に曲がってください。その次は2つ目の分かれ道を左に曲がって上に向かってください。曲がり角から援護します。センターウレッシーさん、状況は？制御室の扉のロック解除を試みています。中に数人いるようですが問題ありません。了解。必要があれば発煙筒を使ってください。絶対使ったね。シャークリーがステージ用に揃えたんだから品質は保証するよ。了解。ファルカシはここにいないようです。 Aw, he got out. 来たり。うわー、ピーちゃん撃って。マキアートさん、全速。何これ。 The pigeons! どこが武器改造のスペシャリストよ。使えないおもちゃばっかりじゃない。もっと派手に爆発を起こせるものとかないの？イライラして八つ当たりするマキアートも可愛いね。うるさい。大丈夫です。時間ならまだ稼げますから。こっちは超順調だよ。なんなら困ってるマキアートを助けてあげてもいいくらい。 The teasing of Makiatto continues. ピーちゃんあっち。
Fireworks will be fun. Bring on the fireworks show. 内部の敵は排除して現在制御システムをハッキング中。 Hey, hello, hello, welcome, welcome. 道具を使った不意打ちです。銃がなくてもこれくらい大したことではありません。さすがうわー、どんどん人数が増えてきたよ。マキアート仕事が遅い。だよね。もうどこにあるのよ。ジャークリー、敵を甲板に引きつけてください。わかった。でも今はこの包囲を突破しないとね。ピーちゃん行くよ。 They'll be fine. Especially with BP. When in doubt, ooh-ah, it out. Everyone, look here! Looks like Charcuterie is really is irresistible. Is BP ready? The show's about to continue. Beep. Ah yes, BP is ready. みんなを守れるようになりたいです。 BP deserves all the treats after this. みんなのために。 今度 I wonder what it's like visiting their cafe on a normal day. 準備万端。 It'd be entertaining. 今だ。立ってろ。 Ah, that's unfair. あっちゃー、ちょっとやばいかも。マキアートまだ終わらないの？ When it comes to chaos, I feel like I would choose Nemesis and Krolik. 危ない危ない。あれ、あの汚いおじさんって。 A person appears in the back of the group, flanked by robot bodyguards. He steps on one of the machines, defending him, and leisurely leans back. 逃げるのをやめたのかい？ステージかなんだか知らないけど、そろそろフィナーレにしてもらおうか。気に入ってくれた？どうしよう店長。私もピーちゃんも弾薬が残り少ないよ。発煙筒もほとんどなくなりました。 Like, these two are more silly when it comes to Makiatto and Charcuterie versus Krolik and Nemesis. I feel like Nemesis says more savage stuff. And just so calmly, too. 彼らの注意を All calm and poetically. 可能ですか？ She'll say something and then it's actually just cussing everyone out. あった。ジャークリー、天使の手すりに飛び移って。海に飛び込ませる気？シャークリーに潜水モジュールはついてないんだよ。いいから言う通りして。これからは私のあんたを信じてみるから。今は私を信じて。こんな時に何を？いいから。舞台はちゃんと用意してあげたわよ。 Oh, look at how sweet she is. Giving her a nice stage. さあ、今日最後のパフォーマンスだよ。瞬きせずにジャンプ This is cute. 何のつもり？これを見逃したら一生後悔するぞ。 Oh, adorable! Charcuterie executes a graceful jump, springing off a raised assault shield and deftly adjusting her posture in midair before landing gracefully on the bow railings.
sound of grinding machinery is accompanied by the deck below their feet splitting in two halves that separate from each other. The sound of a button being pressed comes in over the comm channel. The sound of machinery turning comes from below decks, followed by something falling and being locked. All sound vanishes a moment later. Nice. Next, please. 何ぼーっとしてんの？ Sharkri smooths out her slightly mussed hair, then looks back to see Makiatto hanging onto the railings on the outside of the ship before launching herself up on the deck with a flip. Wow, with a flip. She's holding a filthy bear costume headpiece in one hand. 花火を入れるためよ。確かにこうやって持ってきた方が便利ね。シャークリーさん、マキアートさん、無事ですか？私は何とも。でもシャークリーが腰を抜かしていないか心配ね。これくらいの修羅場とっくに経験済みだもん。またそんな言い方するなんてシャークリー悲しい。何言ってんの？膝ガクガクじゃない。人形に生理反応なんてないでしょ。演技だよ、演技。全員無事ですか？ええ、センターレイシーさんは組対に軽微な損傷。 Hey, hello, hello. Welcome, welcome, and good night to you. Have a nice rest. Sleep enough for the both of us. 先ほどマキアートが放った花火で治安部門も騒動に気づいたはずです。まさか甲板の床がパカって開くなんて、さすがセンターレイシー。すんごいこと思いついたね。これであの人たちもそう、井の中の蛙だね。Sharkri taps her feet on the ground. BP imitates her and prances on the deck plates with a clanking noise. 騒がしいわね。それに井の中の蛙ってそういう意味じゃないでしょ。これは勝利を祝う舞なの。やっぱり風情がないな、マキアートは。余計なお世話よ。静かに。何か音がします。この二人が立てた騒音でしょ。いいえ、これはもっと下から。シャークリー。Sensaraisi pulls Sharkri aside, just as the section of deck where Sharkri has been tap dancing on is utterly annihilated. The elevator slowly rises, and a mind-bogglingly huge dinner gate appears before everyone. Big doggo? 今時そういうタイプのラスボスはもう流行らないって。ネズミごときが随分とやってくれたね。いっそ全員バラバラに解体してハゲをくっつけてあげようか。そうすればみんないつまでも一緒だよね。 Forecast, can you, like, not? こんなものを隠し持っていたなんて。仕掛けてきます。気をつけて。調子に乗ってるところ悪いけど、ダイナーゲートもこっちにもいるし。 Okay, BP, beat him up. いいじゃん。 Oh, BP, are you tired? そいつはこのフレアベロスに反抗できないよう設計されているのさ。ただの実家コピーでし
I feel like they technically, for the New Year's banners, or at least for my time zone, they drop on the 31st. Wait, the OG, the mad scientist, Syscon William. A Syscon too? Oh my. Charcuterie, cover me. Hey, why are you spacing out? Since Makiatto has made this request, the kind Charcuterie won't turn a blind eye. Don't push your luck. I want to take the giant diner gate now. Can we keep him? I'll take Fliberus. I'll adopt him. If we break him, can we put him back together? BP can have a big brother. Slowly making the way forward. Oh, of course it summons little guys. Oh, that William person committed endless crimes against humanity to try to revive his sister in GFL 1. Ouch. Okay, Flarebus, you do you. And now Flarebus is the only one left. Until he brings on more friends anyways. True, BB would be the big brother in that case. Gosh darn it. He brought up more friends. Flaberus, why must you have the power of friendship on your side? How dare you? Oh, he can heal himself? Ew. I don't like it when enemies can heal themselves. Disgusting. Oh well, it still worked. The ruined Flaberus limps over to the edge of the vessel. Its formerly formidable frame is spilling parts all over the deck plating. Just as everyone is on guard against the Flaberus, a ruined mechanical limb raises a weapon. Before it can open fire, Centaurecy scoops up a gun from the ground and neatly punches a hole through the robot's control hub.
Ooh, blowing it up with fireworks, huh? こんな距離届かないよ。いいよ、とにかく投げて。もうどうだ。ほらやっぱりだから言った。 I love this. Of course she has to have the nice explosion and walk off epically. She's just missing the sunglasses. A bullet shoots forth. Sharkri stares dumbfoundedly at Makiatto as she puts down the gun she's holding and coolly combs a wind-blown lock of hair back behind her ear. 嘘。花火を撃ち抜いた。いい感じに投げたじゃない。続けて。花火の爆発で起こった衝撃と高熱がフレアドレスにダメージを与えた。そう、もうボロボロだし、これだけでも十分。さっき花火を打ち上げた時、結構な高度に行ったから、かなり火薬が積んであると踏んだわ。そりゃもちろん。シャークリーは一番いいものしか仕入れないからね。 Sharkri wanted to be the star of the show, but Makiatto ended up showing off the most. 風情とかじゃなくて、使えるものを使っただけよ。いいね。もっともっと投げよう。ほら、ピーちゃんも一緒に。 Springfield and Senta are racy, though the fireworks they're holding as well. A crisp reports of gunfire ring out. Brilliant explosions of sparkling embers erupt near the Flaberus. そんでるわけじゃん。ちょっと一度にそんな投げないでよ。そこバルカスです。 An armored panel on the Flaberus flies off as someone from inside kicks it loose. Farkas stumbles out of the billowing black smoke and collapses onto the deck. お前たち、僕と一緒に来ないか。 Now he's like, hey, why don't you join me? I know that you just beat me up, but you should join me instead. おじさん。おーい、ダッサいおじさん。しばらくは目が覚めそうにないね。拘束しましょうか。近くに縄がないか探して。ダメです。早くこっちへ。シャークリーさんも。どうして？ちょっとマキアート、頭押さないでよ。髪が乱れちゃうでしょ。静かに。治安部門のドローン。は、衣装。 As Makiatto presses her into the shadow of the Flaberus wreckage, Sharkri finally remembers her sparkling stage outfit. As the drone searchlight beam approaches, she quickly returns it to its camouflage mode. セキュリティロボット。それもかなりの数。どうやら花火が効いたようですね。花火を打ち上げるには許可がいるもんね。でもどうやってここから逃げるの？布団は今頃セキュリティロボットでいっぱいだろうし。遠回りするしかないようですね。遠回り？水上はまだガラ空きです。 You're gonna have to swim? 店長、シャークリーに潜水モジュールはついてないんだよ。店長はシャークリーが海に沈んでもいいんだ。メソメソしない。ほら、これ使いなさい。 I hope BP can swim. これに捕まっていれば沈まないはずよ。多分。そんな、クマさんにシャークリーの生き死にを任せるなんて。何があっても悲鳴だけは出さないでよね。それでこっちの位置がバレたらたまったものじゃないわ。するわけないでしょ。ちゃんと静かに飛び込めるもん。本当にそうならいいけど。準備はいいですか？ 1、2の3。 And they made it.
Several hours later, Dawn comes to Zucchero. After returning to the cafe, Sharkri, Springfield, and Santaresi change out of their soaking wet clothes and return to their daily routine of doing the morning chores. After cleaning herself up, Makiatto returns to her place at the counter and begins folding a paper plane. It's plain to see that the paper planes won't reach them, but as long as I stay in the cafe, I'll be able to receive news about them from time to time until the agreement expires. Come to think of it, they haven't made contact in a while. Should I send a message to ask if there's a way we could work together on a commission? Damn it. Who wants to make the first move and contact them anyway? Makiatto angrily crumples the paper plane and throws it on the table. Sharkri is wiping the table when she hears this and storms over. After chasing Makiatto away, she vigorously scrubs the places on the table where Makiatto rested her elbows. An armor plate on BP's back slides open, and a rubbish bin slowly emerges. Wow. Good for you, BP. True, yeah, it would not have been safe to set the fireworks off. If we can destroy, that giant robot, it would not have been safe in here. It's a good thing they used them all. Sharkri reaches out and chucks the crumpled flyer into BP's bin. Yes, keep BP. Sharkri shoos Makiatto away and forcefully scrubs the table once more. Sharkri turns away, but BP runs circles around her, preventing Sharkri from going any further. Makiatto watches in confusion at the strangely animated doll and dinner gate. Aw, they got that much closer together after all this. Springfield places a cup of hot coffee in front of Makiatto, who lifts her head and downs it in one gulp. After seeing Makiatto's ears go red, Springfield gives her a knowing smile. This little mission is ended with everyone safe, and it seems the friction between her employees has been successfully worn down. If the future permits, perhaps, she can tell the commander about it. Even if everyone had to leave Griffin due to unavoidable consequences, some things will never change. Be it Makiatto, Santaresi, herself, or the newly admitted Sharkri. Zucchero will grow through its various setbacks and will never disappoint the commander.
Elsewhere. Sharkri and Centaurace open the doors to the cafe, letting the wind in. As she stands outside the cafe, Centaurace looks back inside with a thoughtful expression on her face. That is basically it though. It's like, do not, like, never miss at the live show. About fighting and about life. 戦場へ赴くのは大切な人を守るとき。そうですよね、ベイネ。Centaurace is still looking at the cafe. Thanks to her diligent cleaning, it now looks clean, warm, and bright. When they meet Master again, this place will become a source of strength for them. Oh, I would love to visit this cafe. Just then, a municipal broadcast rings out through the empty streets. 市民の皆様、CHE02 は現時点をもって緊急態勢を解除し、2時間以内にすべての通行制限を撤廃します。繰り返し The one-day curfew. 現時点をもって。嘘、緊急態勢が解除？そうみたいですね。これでライブも予定通りだね。よかったよかった。ね、センタ嬉しい。でもステージ衣装はもうびっしょびしょ。着ぐるみも穴の開いた頭しか残ってないし。でもここで諦めたらスーパーアイドルなんて名乗れない。仕切り直しを手伝ってね、センタ嬉しい。はい、協力いたします。ライブまで日数もないし、今から仕立て屋さんに頼んでも間に合わない。とっておきの裁縫術を披露するとき。 Ooh, she's gonna DIY it. Sharkri's voice travels into the cafe and Springfield waves to them. せっかくですし、マキアートさんも。Oh, the Everything Alright song is nice. I wonder if there's an instrumental for it. And if not for that one, if the other songs for the To the Moon series has instrumentals, that'd be wonderful. Sharkri runs over to the counter and Centaurace follows her inside. 手伝ってくれるの？でもマキアート不器用だし。 What do you mean Makiatto's about as graceful as an elephant? あ、そうならちょうどいいわ。Sharkri? でも Hey, hello, hello. 手伝ってよね。マキアートの着ぐるみ姿結構可愛かったし。ライブのことなんて知らないわよ。あんな着ぐるみ、もう二度とごめんだから。マキアートも本当は出たいけど言えないんでしょ。ジャークリーはちゃんと分かってるよ。何勝手なことを。スプリングフィールド、スタッフの教育が行き届いてないわよ。あら、リバさんからの通信です。控室に来て。センタウレイシンもお願いね。はい、シャークリー。話して、私は。開店準備もお願いしますよ。はーい。Oh, that's cool. For the duet song, they created a series. That is fun. That's a good fun fact. In the corner, Springfield takes the call and smiles as Sharkri and Centaurace drag Makiatto into the kitchen. そっちは結構賑やかだね。緊急態勢が解除してみんな浮かれているんです。今回はどうもありがとう。やっぱりスプリングフィールドは頼りになる。皆さんのおかげです。本当に仲いいのね。治安部門の方だけど、あなたたちは協力者ということでカリンがうまく言いくるめてくれたわ。でも顔が割れているから残党からの報復には気をつけてね。必要があればいつでも連絡して。はい、忠告ありがとうございます。いい加減にして。もうそんなに。 I would watch that show. A shouted snatch of
argument interrupts their call. Springfield exits the cafe, terminal in hand, and turns a sign on the door reading closed to open. In a few more days, the cafe live will begin. As she watches the streets start to fill with life again and the clear blue sky, she smiles. 今日もいい天気ですね。 I hope this sunny weather will last forever. Because sunshine and celebrations are a match made in heaven. リスクは全て排除されました。指揮官の役に立ててよかった。 Cute! Look at this portrait, sweet little bear. Hiding in a fluffy plush costume. Will a doll who is always contradictory become a bit more honest? Unlocked after clearing all normal stages of Rhapsody Quartet. Nice. Oh, wonderful. I'm happy. I did it. Yay. Caught up to the event. I just gotta do all the extra stages later on. Woohoo. What a cute event. So wholesome. So happy. Except for that one short guy. Oh my goodness. He literally got the short end of the stick. He just got bonked over and over and over and over. Ah, well. It'll be kind of funny if he comes back for revenge later on. Since Leva did mention how someone might recognize their faces. He'll come back with vengeance. And then get bonked instantly. By Beepy. Believe in the power of Beepy. I feel good. This is nice. Hopefully Makiatto's weapon will be nice to me too. Fingers crossed. I do want to go for it. I just gotta buy a tiny bit more luck. And then maybe, just maybe, I'll get her. Oh, that's good that if any should work really for... Like, even if there's not an official one, that's fine. Hehehe. I'm just gonna buy these real quick. I wanna see if I can do a summon. Yeah, I was not expecting to do that. Oh, I will definitely unlock those. I can unlock those while eating a snack tonight. Since I have the game on my phone too. But for now, I should be able to do one multi-pull. See how close I am to getting my guaranteed elite. So let's just do one multi-pull right now. And to end off the night, purple, which is fine. Her nickname from the original game was Wachan because of her gun. Okay, that's cute. Wachan. And speaking of guns, lots and lots of guns. Guns for days. Well, that's been getting more dupes. I'm fine with this. Note that Maki's V1 is a bigger buff in DPS than getting one copy of her gun. Ooh! I want both. You know, both sounds good. Summoning more of her afterwards. I gotta think about it. I'm gonna see how New Year shopping goes first. Since that'll be fine, and then afterwards, depending on how that goes, my other summons and games as well. But at least there's plenty of time to decide. And I feel good. Wawa. Her gun name is Wa2000. Okay, that's actually a cute name too, Wawa. I like that. And now I'll be good. I'll go out and hydrate real quick before doing other stuff tonight. So thank you everyone for stopping by the stream. I hope everyone has a great rest of your day and epic gacha luck. Also, Happy New Year! Happy early New Year! Yay! Let's see how 2025 will be.
I can't wait for all the gacha luck to replenish. That's gonna be amazing. For next week, I want to continue the main story. That'll be part of the goal. Continue the main story for this game and also FGO. I'll see how it be. So I'll see you guys later. Bye bye. And